imekubaliwa kwa sheria ya kwamba sehemu yoyote ambayo inakubaliwa na wabunge, bunge yote kupelekwa huko inakubalika, na kwamba haina tashwishi. Kwa hivyo kuja hapa Oldonyiro, Mheshimiwa Spika, ni halali, na ya kwamba sasa tutakuwa hapa Mungu akipenda kwa muda wa mwezi 5 hadi mwezi wa 12 Disemba. Kwa hivyo hii ndio itakuwa bunge letu. Ni vibaya sana mtu ambaye kutolewa jina yake anasemekana si mbunge kwa ile njia ambayo si ya haki. Kwa hivyo naomba ya kwamba hii iwe si rekodi kamili, iwe iondolewe. You cannot be removed from your office and you purport to be a speaker and hijacking every process and the legal processes. That is absurd. I also want to say the purported speaker, Mr. Speaker, sir, cannot undo the people's choices. Such actions are null and void. He should reflect his actions. If you are removed from an office, stand back, go and do your farm. We are not living in a banana republic. If we intend to remove someone from power, we must do it legitimately. By legitimately mean a stranger cannot preside over a house to remove a duly elected or nominated leader in the county assembly. Mr. Speaker, sir, whatever happened during that sitting, it should be ignored in entirety, Mr. Speaker, sir. And it is so much interesting to note that the person who moved the motion is a perennial absentee.